about the JCI jointly. That economic justice can best be won by freemen and through free enterprise. That the government should be of laws rather than of men. That the earth's great treasure lies in human personality. And that such humanity is the best work of life. Card number 3. Thanks, dear friends. I welcome one and all for this very important meeting. I look forward to your worthy contribution to take our organization to greater heights. Okay, friends, opening remarks என்ன சொல்றா chairman? This is his opening remarks. So இங்க என்ன சொல்றாரு? இந்த மீட்டிங் உடைய objective என்ன? எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிட்டு ரொம்ப பிரீஃபா அவருடைய objective சொல்றாரு. Card number 4. 4 5 ஆமா 4 இல்ல 5. I request the secretary to take roll call and establish the quorum. Card number 6. Point of கிட்ட இருக்காதுங்க. வேற யார் கிட்ட இருக்கு பாருங்க. யாரு சொன்னாரு? Secretary. 6. So 6 or 600. Point of privilege, Mr. Chairman. Yeah. What is your privilege? 8 years. அடுத்து பாருங்க. Mr. Chairman. Sir, you have to be alert. இது அந்த சீக்வென்ஸ்ல வரும். சோ வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? செக்ரட்டரிய குவாரம் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ண சொல்றாரு. சொல்லும்போதே ஒருத்தர் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் பிரிவிலேஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் செய்றாரு. அப்படியே வரிசையா மறுபடியும் வாங்க. நீங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க? So I request the secretary to take roll call and establish the quorum. Point of privilege, Mr. Chairman. What is your privilege? Mr. Chairman, I have not received the meeting agenda. Please arrange a copy for me. I request the secretary to provide a copy for the member. Over to secretary for the roll call. We need more members to establish the quorum. As there is no required quorum, I adjourn the meeting for 10 minutes. Friends, இப்போ என்னாச்சு? குவாரம் இல்ல. குவாரம் இல்லங்கிறதால the meeting is adjourned for 10 minutes. Okay, right. Another card. The meeting is reconvened. I request the secretary to establish the quorum. The quorum is established. Okay, that's the card number. Thanks, secretary. Let's move on to the next item of the agenda, adoption of agenda. Friends, the agenda has already been circulated and is before you for the adoption. Card number 15. Yeah, okay. I propose to add an item to the agenda, posting zone conference under any other item. Okay, friends, இப்போ agenda adoptionக்கு வருது. Adoptionக்கு வரும்பொழுது அதுக்கு முன்னாடி corrections வந்து சொல்லணும்னா சொல்லலாம். எங்க சொல்லலாம்னா any other matters தான் சொல்லலாம். So அததான் அந்த மெம்பர் சொல்றாரு. ரைட், அடுத்து card number 16. Is there any other addition, deletions or corrections? Seeing none, I request the members to move the agenda for adoption. Card Mr. number Chairman, I move the packet agenda for adoption. I second it. The agenda is circulated and amended. It is before you for adoption. Those who are in favor, say yes. Those who are against, say no. Motion carried. wait. சொல்லணும். Yes. Majority is yes, sir. வாய்ஸ் vote எனக்கெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் வாய்ஸ் vote. சார் அததான் சொல்ல வரேன். நீங்க பாரு போயிட கூடாது. அவங்க வந்து they have to say yes. அவங்க கேட்கும்போது எஸ்னா எஸ்ன்னு சொல்லுங்க. ஆமா. இப்போ மறுபடியும் வாங்க. The agenda circulated and amended is for adoption. Those who are in favor, say yes. Yes. Those who are against, say no. No. The motion is carried. ஓகே. சோ அப்ப வந்து இதுல என்ன சொல்றாரு? agenda as circulated and amended உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு இன்னைக்கு திருத்தப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அது that is before you for the adoption. Those who are in favor say yes. Those who
who are against say no னு சொல்றாரு. ஸோ வந்து வாய்ஸ் ஓட்ல அவருக்கு அப்படியே தெரியுது இது வந்து மோஷன் வந்து சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ he says motion carried அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த 20வது Friends, now we take up the next item of the agenda, confirmation of previous meeting minutes. Point of order, Mr. Chairman. Point of order, Mr. Chairman. Point of privilege, Mr. Chairman. Mr. Member, what is the point of privilege? Mr. Chairman, this minutes. Mr. Chairman, the minutes copy circulated by the secretary is illegible and not able to read. Please provide fresh copy unto all members. Your point has been noted and action will be taken immediately. Mr. Chairman, point of order. Mr. Member, what is your point of order? The banner of the meeting does not compel with the JCI corporate identity. The logo is an old one, so I want to draw your attention towards it. Mr. Member, point of order is in order. I instruct the VP Law to make arrangement to change the banner immediately and to be careful in the future. Okay, friends, at this point of time I would like to interrupt. அதாவது அவர் அடுத்த ஐட்டத்துக்கு போகும்போது ஒருத்தர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர்னு சொல்றாரு, ஒருத்தர் பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதில் எதை ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறாரு? ப்ரிவிலேஜ் எடுக்கிறாரு. ப்ரிவிலேஜ் ஹேஸ் ப்ரிசிடென்ஸ் ஓவர் தி அதர் மோஷன்ஸ். ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் என்னன்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து அஜெண்டா வந்து படிக்கிற மாதிரி இல்லை, இட் இஸ் இல்லெஜிபிள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அவங்க ப்ரிவிலேஜ் வந்து இட் இஸ் நோட்டட் அண்ட் ஐ வில் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்றாரு. அதை முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் வருது. அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர்ங்கிறாரு. வாட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பேனர்ல வந்து இட் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் JCI ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதனால அதை முதல்ல பாருங்கன்னு உடனே பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் இன் ஆர்டர் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர் அப்படிங்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டை உடனே கொடுக்குறாரு, ரூலிங் உடனே கொடுக்குறாரு. யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் இஸ் இன் ஆர்டர், ஸோ யுவர் பாயிண்ட் இஸ் டேக்கன் கேர். ஐ இன்ஸ்ட்ரக்ட் த VP Law to take action immediately அப்படின்னு சொல்லி ரூலிங் கொடுக்குறாரு. ரைட், அடுத்த பாயிண்ட் நம்பர் சொல்லுங்க, நம்பர் சொல்லுங்க. Number 30. I request the secretary to move the previous meeting minutes for confirmation. I move the minutes of number the சொல்லுங்க sir. 31. I move the minutes of the previous meeting be received by the house. 32. I second it. 33. The previous meeting minutes as moved by the secretary and seconded by member 1 is before you for confirmation. There are no correction from the head table. If you have any, you shall tell. Page 1, page 2. Mr. Chairman, on the page number 2, there is a correction. In that paragraph, second line, it says that the contribution of each member for flood relief fund is rupees 5,000, but it was decided as rupees 500. Please correct it. Correction noted. Page number 3 and page number 4. So the corrections are over. I request you to move for confirmation. 36. I move that the minutes of previous meeting be confirmed. I second it. The previous meeting minutes are corrected, moved by member 2 and seconded by member 5 is before you for adoption. Those who are in favor say yes. Yes. Those who oppose say same sign. Seeing none, motion is carried. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் மினிட்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஏற்கனவே போன கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவுகளை வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. செக்ரட்டரி அனுப்பியிருக்கிறாரு, மினிட்ஸ் அனுப்பியிருக்கிறாரு. அந்த மினிட்ஸ் அந்த முடிவுகள் சரியா இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். பேஜ் பை பேஜ் போறாங்க. ரெண்டாவது பேஜ் வரும்பொழுது ஒரு மெம்பர் என்ன சொல்றாரு, அதுல ஒரு கரெக்ஷன் சொல்றாரு. அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த 2, 3, 4ன்னு அடுத்த பேஜ் எல்லாத்தையும் போனதுக்கு அப்புறம் இதுல வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதை வந்து
it is being put before the house for adoption. Secretary தான் சார் அப்போ மூவ் பண்ணணும். இது Corrected meeting minutes should be moved by secretary. அது செக்ரட்டரி தான் மூவ் அவர் பண்ணலாம். மூவ் பண்ணேன். இல்ல இங்க அடாப்ஷனுக்கு இங்க இருக்கவங்க தான் மூவ் பண்ணணும். ஓகே. அது ரிசிப்ட்டுக்கு தான் அவர் பண்ணணும். அடாப்ஷன் ஹவுஸ் தான் பண்ணணும். Okay. 39. Mr. Chairman, point of privilege. What is your privilege? I want to appreciate the secretary for his good work. Okay. கை தட்டுங்க. Okay, your appreciation is noted. The next item on the agenda is matters arising out of minutes. Let's go page by page. Page number 1, no action is pending. Page number 2, 44. 44 யார் இருக்கு? Mr. Chairman, point of information. Mr. Member, what information do you want? On page number 2, it is maintained that our club would collect fund for flood relief. I need information whether we got any request from government agency or any other NGO for financial help. We did not get any request from any quarter, but we have met the DRO and informed them about our support. Okay? In page number 3, second para, first line, induction of 5 new members, action initiated. Page number 4, no action is pending. Now we take up the next item. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஆக்ஷன் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் மினிட்ஸ். இதில் வந்து ஒன்லி ஆக்ஷன் டேக்கன் ஆர் நாட் டேக்கன். பேஜ் எந்த பேஜில் என்ன ஆக்ஷன் யாருக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கு, அது ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கா இல்லையாங்கிறத சேர்மன் சொல்கிறாரு. யூ ஆல்சோ கேன் ரைஸ் இது என்ன எதுக்கு இது என்ன அப்படிங்கிறத கேட்கக்கூடிய ஒரு உரிமை உறுப்பினர்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் மினிட்ஸுக்கும் மேட்டர்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் மினிட்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை இங்கே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 49. 49. Mr. Chairman, point of parliamentary inquiry. What is your inquiry? As you have been discussing for a long time, the house needs a small break. Please tell me by which motion we get break. You shall move to recess. Mr. Chairman, I move we recess for 20 minutes. 54. I second it. Is that what you said? The motion for recess for 20 minutes moved by member A and seconded by member 6 is before the house. Mr. Chairman, I move this motion be amended to be recess for 10 minutes. I second the amendment to the main motion. An amendment motion to recess for 10 minutes to the main motion to recess for 20 minutes as moved by member 4 and seconded by member 1 is before the house. The chair feels that there need to be a discussion on this motion. The amendment motion to recess for 10 minutes is before you for adoption. Those who support this motion say yes. Yes. Those who oppose say no. As the yes are more, the amendment motion is carried. Now we take up the main motion to recess as amended for 10 minutes is before for adoption. Those who are for the motion say yes. Yes. Those who are against say no. Motion is carried. The meeting is adjourned to reassemble after 10 minutes. இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த அமெண்ட்மெண்ட் டு அமெண்ட்மெண்ட். ஓகே. The meeting is reconvened. ரீசஸ் இது பண்ணிட்டு ரீசஸ்க்கு அட்ஜென்ட் பண்ணிட்டாங்க. போயிட்டு வந்து ரீகன்வீன் பண்றாங்க. மீட்டிங் இஸ் ரீகன்வீன். ஓகே. Now we take up the next item of the agenda,
hosting zone conference. Number 3. 63. 63. I move that our lawn shall host a zone conference. I second it. A motion to host the zone conference as proposed by member 2 and seconded by member 1 is before the house for discussion. Point of order, Mr. Chairman. What is your point of order? Zone conference is a zone event, so it cannot be discussed in long meeting. Mr. Member, though it is a zone event, it is to be decided by the LOM whether to host or not. So your point of order is out of order. The main motion to host the zone conference is before the house. Card number 70. Mr. Chairman, I object to the consideration of this question. Mr. Member, Member 9 has moved the motion to object to the consideration. It is before the house for voting. Those who support say yes. Yes. No. Those who oppose say no. No. As the votes for the motion are less than 2 by 3 majority, the two-third of the majority, the motion is defeated. The main motion comes to the floor again for debate. ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அப்ஜெக்ஷன் ஃபார் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ். ஒரு மோஷன் வரும்போது அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது உடனே வந்து அதை வந்து ஓட்டிங்க்கு விடுறாங்க. 2/3 மெஜாரிட்டி கிடைக்கலங்கிறதால தட் மோஷன் இஸ் டிஃபீட்டட். 72. Mr. Chairman, I move an amendment to the main motion to read as our long shall host zone conference in November. 73. 33? Okay, it is properly seconded. An amendment motion to the motion to host zone conference in November is before the house for discussion. 75. Mr. Chairman, I move to amend this amended motion to be read as our LOM shall host zone conference in November for 2 days. 76. I second the motion. Amendment to amendment motion as moved by member 1 and seconded by member 4 is before the house for discussion. Point of information, Mr. Chairman. What information do you want? Usually, for how many days the zone conference will be held? 1.5 days. 82. Point of privilege, Mr. Chairman. What is your privilege? I want to speak on this issue. I have been raising my hands for a long time, but you don't turn on my side. Okay, member. Please speak. What is the necessity for hosting zone conference? Mr. Member, we are discussing on motion for amendment to amendment the motion. You shall speak when the main motion comes for the discussion. Mr. Member 1, please tell the reason why we need a conference for 2 days. 89. Mr. Chairman, if the conference will be held for 2 days, it will provide more opportunity for fellowship and friendship. Anyone want to speak on this motion? I think that this will be an additional financial burden on our lawn. 92. Mr. Chairman, I move for a previous question. 93. I second it. A motion for the previous question is before the house for adoption. Those who are in favor say yes. Yes. And those who are against say no. As the number of votes for the motion is more than required 2/3 vote, the motion is carried. The amendment motion to the amendment of the main motion, if put for voting, those who are in favor say yes, and those who are against say no. No. As the number of votes for the motion is more than the required simple majority vote, the motion is carried.
The zone conference will be hosted for 2 days if the main motion is carried. Now we take up the amendment motion to host zone conference in November for discussion. I invite the mover of the motion, member 10, to speak. 97. Mr. Chairman, every year the zone conference is held in the month of October. As October is the month of festival, it becomes difficult to participate in the zone conference with family. Hence the amendment in proposed. Any contradictory opinion? Mr. Chairman, in my opinion, the system exists for a long time and moreover, it is in the purview of the zone governing board. So we need not bother about the month of the conference. We don't have a right to decide the month. Okay, member 10, proceed with your expression. 1 or 2. 100 or 2. Mr. Chairman, Number சொல்லி சொல்லு. 100. Mr. Chairman, Okay, member 10, proceed with your expression. if there is no availability in venue in the month of October, ZGB has to give an option to next month. My submission is to have the conference in November. We had enough discussion. We put this amendment motion to host zone conference in the month of November. Those who are in favor say yes, and those who are against say no. No. As the number of votes for this motion is less than the required majority vote, the motion is defeated. Now we take up the main motion with an amendment to host the zone conference for 2 days is before the house for discussion. I invite member 2, the mover of this motion, to speak. Not 5. Not 5. Mr. Chairman, our lawn is celebrating Silver Jubilee this year. If we host zone conference, it would be a fitting way of celebration with a member of the zone. Any divergent view? Not 7. Mr. Chairman. Yes, member 9, you can speak. Mr. Chairman, there are plenty of ways to celebrate the Silver Jubilee. Hosting zone conference would be a big waste of money and energy, so better think of other way of celebration. Mr. Chairman, if we go in details, whatever we do will be waste. It all depend on our own thinking, our own perspective. If we hold this zone conference, it would be not only the celebration of our lawn, it would be the celebration of all the JCs of our zone. My humble submission is to the host the zone conference. As we had enough discussion, we put the motion for voting. Those who are in favor say yes, and those who are against say no. No. As the number of votes for this motion is more than the majority vote, the motion is carried. Our lawn shall host zone conference for 2 days. 112. 112. Mr. Chairman, I call for the division of the house. As a motion to call for the division of house, moved by member 9, we go for division of house. Point of privilege, Mr. Chairman. I request those who are in favor for the main motion to raise their hands. Those who are against, raise your hands. As the number of votes for this motion is more than the required majority vote, the motion is carried. Our lawn shall host a zone conference for 2 days. 104. Point of privilege, Mr. Chairman. What is your privilege? I want to place on record our appreciation to the chairman for the wonderful chairmanship. Your
appreciation is noted. My dear members, I expect your cooperation in implementing our resolutions. Thanks for your support. Together we succeed. I request the secretary to propose the vote of thanks. I thank one and all your presence and active participation in the meeting. Thank you. The meeting is adjourned.